So actually I understand nothing about tempo. I never study any note. It's a complete oral tradition. I cannot see, so this is how I started it. My master will teach me, and he will start by telling me, by literally telling me by using mouse, like a line of the music, and then I will remember that line. When I try, I don't play the instrument yet, but I just remember that line. And then when I really remember that line correctly, he moved to the second line until I finish that song. So I first started by learning the song by making my own voice. And there are other students that the master will help with the fingering and things like that. But I cannot see, and it's also not usually that someone cannot see study that. So, and it always slow down the process of teaching. So I learned that, and then I go alone somewhere and work on this and try to find where that it sound like this, and that's how I learn all those music. So it's a complete oral tradition. And when you talk about the tempo, yes, if people may say that let's get a bit quicker, then I can just speed up, slow down, depending on, so it's not really a tempo something. I have a very serious question, and I understand if the master doesn't answer, but I'm interested in understanding whether the master still talks about the terrible times of the Khmer Rouge, but more importantly, what did his music mean to him in that time, for his spirit, for his dreams, for his soul? During the Khmer Rouge, okay, so during the Khmer Rouge, there's period that moving from, at first people still can eat at home. They have their own food and they eat, and then moving into a bit of more serious as the time goes on. It moved into a serious situation that they established the share space and a collective eating, that everyone eat in the village eat at only one space with limited number of rice, and and when at first time that we can eat at home, I still can play my instrument. But then when they create this share space, they they prohibited me from playing the instrument. And it was also the time that I just lost my brother, who used to be with me and guiding me because I cannot see, and I was hopeless. And then the fact that I cannot play my instrument anymore was an adding misery and an added hopelessness that I feel at that time that death is just awaiting me.
សម័យពលពតនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំមានការរំភើបសប្បាយរីករាយនៅក្នុងឆ្នាំ1979 So, in spite of hopelessness, I managed to survive the regime. And in 1979, the country was liberated. I was so hopeful again because I will have chance to touch the instrument again. ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តិចទៀតដែលខ្ញុំមានភពវាសនាបានមកនៅភ្នំពេញនេះគឺមុនមកប្រឡងពីស្រុកប្រឡងទៅស្រុកក៏បានលេខ1ប្រឡងខេត្តក៏បានលេខ1ដល់មកប្រឡងនៅភ្នំពេញយើងក៏ខ្ញុំបានចំណាប់ឋានៈលេខ1ទៀតក៏ក្រសួងវប្បធម៌ឲ្យខ្ញុំមកធ្វើការប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមកជំរាបគាត់ So then I keep on playing this instrument and I just went to various competition from the village level to the province level and then I win the nationwide competition and I got a job at the Ministry of Culture and Fine Arts in Phnom Penh. ខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តិចទៀតដើម្បីអស់សេចក្តីបានមកនៅភ្នំពេញនេះខ្ញុំបានទៅសម្ដែងប្រទេសមាន11ប្រទេសមាន11ប្រទេសវាមានប្រទេសបារាំងមានប្រទេសថៃមានប្រទេសវៀតណាមប្រទេសនីសេរីយ៉ាប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ជប៉ុនហើយសិច And since then I have performed in 11 different countries, including countries in Europe, including countries in Asia as well. ខ្ញុំសូមជម្រាបជីវិតរបស់ខ្ញុំបានជាបៃនឹងព្រោះអស់លោកជ្រាបស្រាប់ហើយព្រោះខ្ញុំពីការភ្លេងមិនអាចធ្វើអីបានគឺមានជាបៃតាំងពីមុនពលពតមកអានក្នុងពលពតទេដែលអត់បានសម្ដែងដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនរបស់ខ្ញុំ10ក៏ដោយសារជាបៃហ្នឹងរហូតដែលខ្ញុំបានទៅស្គាល់ប្រទេសទាំង11ក៏ដោយសារជាបៃបើអត់មានជាបៃហ្នឹងក៏អត់បានទៅដែរបានខ្ញុំថាជាបៃនេះជាសម្រាប់ដោះស្រាយនៅជីវភាពជីវិតរបស់ខ្ញុំ So this instrument is so meaningful to me. You know, I cannot see, and I feel very idle if I don't do this. And I chose not to be idle. I chose not to be useless. So I do something, and something that I can do is playing this instrument chapai. And because of that, you know, I have 10 children, and I feed them. I bring them up. And because of this, I can travel to different countries, 11 countries, different countries in different continents because of this. So it's my life now. ខ្ញុំពីការភ្លេងយ៉ាងពីអាយុ4ឆ្នាំដោយរោគអត់ធំដល់ពេលខ្ញុំដឹងសេចក្តីខ្ញុំពិចារណានឹកឃើញថាមិនដឹងបានអ្វីដោះស្រាយជីវិតរបស់ពួកខ្ញុំវាស្រឡាញ់ខាងតម្រង់ជាបៃអានឹងទី1ធ្លាប់លើពីមុនមកបានធ្លាប់ស្ដាប់ព្រោះជាអាយុខ្ញុំ7ឆ្នាំមានចម្រៀងជាបៃគេធ្វើបន់គេជួលមកច្រៀងនៅពូខ្ញុំឲ្យមកដៃខ្ញុំដឹកដៃទៅស្ដាប់គាត់ច្រៀងដល់ស្ដាប់ច្រៀងវាមានការអារម្មណ៍ដឹកដាំដុសជួបនៅក្នុងជាបៃហ្នឹងអានឹងទី1ហើយចុះឥឡូវយើងចង់លេងល្ខោនលេងយីគេក៏បើទៅអត់កើតព្រោះយើងពិការភ្នែកអញ្ចឹងមានជាបៃនេះហើយដែលយើងច្រៀងម្នាក់ឯងក៏បានឆ្លើយឆ្លងគ្នាក៏បាន So I became blind when I was 4 years old because of chicken pox that was in the 1940s. And so and when I was 7 years old, there is like a festivity in the village, and they always have musicians coming to perform and tell a story. I asked my mother to hand guide me to listen to Japai. I would love to just listen to the arts. And there are also other forms of art like the Yike theater, and there are Pasak theater, which is other form of art in Cambodia.
And then I just fall in love with the art. I just want to do something in the art. And one thing I feel I can do is Japai, because I can tell story. I don't have to move around. So this is just the most logical thing to do, and it's something that I love. So that's how I ended up doing this. Hi, how are you? I'm a P-pop player, Chinese flute. Also, it's a family of Dubai. We have in tradition we have two styles, Morocco style, Martial style. I just want to ask Master Kenai, in your music, in Cambodian music, do you have those two styles? Could you explain what's differences or what's special? នៅក្នុងគាត់ជាអ្នកលេងហ្គីតាដែរហើយគាត់ថាមានឧបករណ៍នៅចិនក៏គេមានលក្ខណៈស្តីក្នុងជាបីហ្នឹងដែរព្រោះកំណើតរីដូចគ្នាតែមានអត្តពលឆ្លងទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែថា still នៅនោះគេមានវិធីសាស្ត្រលេងមកថា still ឬក៏របៀបនៃការលេងធ្វើឲ្យនៃការលេងអញ្ចឹងគាត់ពីរមានពីរផ្សេងគ្នាតែអ្នកភ្លេងហ្នឹងគេជ្រើសរើសបែបហ្នឹងតែនៅក្នុងចបៃហ្នឹងតើតើអ្នកភ្លេងផ្សេងគ្នាឬក៏គ្រូផ្សេងគ្នាឬក៏ភូមិភាគផ្សេងគ្នាមាន still នៅក្នុងរបៀបក្នុងការលេងខុសគ្នាដែរទេនេះខ្ញុំសូមជម្រាបទៅវាមាន still គ្នាដែលលោកគ្រូដូចជាលោកគ្រូប្រាជ្ញឈួនលោកគ្រូចង្គោ8លោកគ្រូវ៉ាហាសែនវ៉ាហាសិនគឺដូចគ្នាដល់មកលោកគ្រូពូថៅដៃលោកគ្រូម៉ងសុនលោកគ្រូផ្សេងពីនឹងទៀតគឺខុសគ្នាវាមាន still ពីរខុសគ្នាលោកគ្រូពូថៅដៃផ្សេងលោកគ្រូចង្គោ8ប្រាជ្ញឈួនផ្សេងហើយខ្ញុំច្រើនយកតាមលោកគ្រូចង្គោ8និងលោកគ្រូប្រាជ្ញឈួនហើយខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចក៏បទផាត់ជ័យហ្នឹងក៏វាមានផាត់ជ័យដូចគ្នាប៉ុន្តែគេទៅតាមបថៅដៃគាត់ជាដំណើរគាត់ផ្សេងមិនដូចបងប្រាជ្ញឈួនមិនដូចបងតាចង្គោ8បងតាចង្គោ8បងប្រាជ្ញឈួនក៏មិនដូចផាត់ជ័យដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏មិនដូចតាមបថៅដៃគឺកេះញាប់ជាងងោតច្រើនជាងវាមានខ្ទង់ច្រើនជាងអានឹងចង់វិជ្ជាគឺបងប្រាជ្ញឈួនតាចង្គោ8ឧទាហរណ៍វាគ្រប់ពាក្យដូចវាមាន10ម៉ាត់អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ពាក្យនោះមាន10ម៉ាត់គឺមានគ្រប់ទាំង10ម៉ាត់ដែលលោកគ្រូតាបថៅដៃជួនណាបត់គាត់ផាត់ជាហ្នឹងគាត់ច្រៀងគាត់មានតែ3ម៉ាត់ក៏មាន5ម៉ាត់ក៏មានអានេះខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍អញ្ចឹង7ម៉ាត់ក៏មានមកអត់បានគ្រប់ទាំង10 Okay, so, what I learned from, I understand that there are like a lot of important Japai masters in the country when I studied it when I was young. And they have, what I know that they have two styles of performance as well. And it's not, and it's also, it is taught through like the line of, you are the line of this master, you are taught this way, you are line with the other master, you're taught this way. And the line, his line that he learned from this master, the density of the note is higher, is more frequent. And the other line is less. He's talking about, for example, if there is a verse with 10 syllables, and in storytelling, he has 10 syllables of word to tell the story, it's going to be 10 notes that hit one of the syllables. But the other line may have just 5 notes for the 10 syllables or 8 notes for the 10 syllables. So the density of the note is different. I wanted to ask about the role of composing in the Cambodian music. So I understand that a master would play compositions he learned from his master. Would a master create his own compositions? Would other people play his compositions? Would he play compositions written by other contemporaries of his? Miền khá để khi mình quân được luôn ấy ở miền khá mình chỉ đến tờ ta bốc lại bỏ đó thì đi bán cái hào thành thì quân tròn cả đồng tục Tại lúc ta nhìn quân mình quân bị pro chiếm rồi còn thì quân bị bắt lên được rồi ở đây kiểu mà là mình quân không ở rồi chi riêng đây cái cam đây mà hay bao từng play cứ đâu ta bốc lại bỏ đóเราตาได้เลงบอลมีปนทำไมดิ bán ได้เลงบอลมีปนทำไมในห้องจะไปดิ ở đây là không chi riêng này ทางจะเกิดเพลงเนี่ยมันหรอ ở play cái món bán mình quân đây miền ban bây giờ mình quân không chi riêng đôi thà là
dương ở trong đấy con tổng mấy con bị giấy dương dương cái còn đất bọc luôn dương dương trong thì quân bọc This is my luôn microphone. nó không phải cái bòn không. So I always perform using all the existing music repertoire created by the ancestor. The lyric that I use, I create new lyric. I also learn the old lyrics and the old story, but I also create new story. I also create new educational messages according to the current time. But the music I play, I perform it from all of them. But just to add to that, of course, Master Kong Nai just chose to play that way because he's more like a story narrator, things like that. But there have been composers who compose new music to the Chapai as well, like Dr. Hum Supi, who is one of the important composers in Cambodia, commissioned by Cambodian Living Art, compose music for Every Elephant Week, and there are new composition for the Chapai. So. គ្រូខ្ញុំចាលីទេសុខសប្បាយ Sal, could you ask a crew, when I watch audiences in Cambodia, they're always laughing unless it's an old ballad. They laugh a lot, and I know they laugh because not only he makes things up right on the spot very cleverly, but always it rhymes. Everything has to rhyme. And what I don't understand, how do you learn this, or how do you teach it? And when I've gone to classes for some students he has for 6 years, they still don't do that. How many years does it take? នៅពេលដែលគាត់ឃើញលោកតាសម្ដែងមុខគ្រូនិយមខ្មែរសើចហ្នឹងមិនមែនថាសើចពាក្យកំ ប្លែងតែលោកតាអបកើតសាច់រឿងនិយាយវាសើចទេប៉ុន្តែទៅនឹងគឺជួនហ្នឹងចំណាប់ជាប់ជួនហ្នឹងគឺខ្ពស់មែនទេបើថានិយាយលោកតានិយាយ10ម៉ាត់ហ្នឹងជួន8ម៉ាត់ច្បាស់ជួនហើយពាក្យជួនហ្នឹងស្អីក៏នឹកឃើញចេញមកដែរធ្វើមិនបានចេញចឹងមកព្រោះអីឃើញពងៀនកូនសិស្សខ្លះ6 7ឆ្នាំនៅតែអត់ចេញបានពាក់កណ្ដាលទៅក៏មកកណ្ដាត់ហ្នឹងលោកតារៀនយ៉ាងម៉េចអានេះខ្ញុំសូមជម្រាប ការដែលខ្ញុំចាប់រៀនដំបូងពីលោកគ្រូខ្ញុំមកខ្ញុំក៏ជួនអត់បានដែរជារៀងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងត្រូវអស់ជួនបានខ្ញុំសួរលោកគ្រូខ្ញុំគាត់ថាអញ្ចឹងគ្រូថាពុំរបស់ខ្ញុំគាត់ថាក្មួយអីត្រូវទិញសភៅដែលមានកំណាត់គេតែងជាការផយទៅទិញឲ្យបានច្រើនដល់ទៅទិញឲ្យបានច្រើនគឺក្មួយត្រូវបាយហើយគឺក្មួយចង់និយាយពីអីគឺត្រូវចេញពីក្នុងពុក បានមកហ្នឹងដែលយើងរៀនកាប់បានច្រើនគាត់បញ្យល់អញ្ចឹងហើយដល់ខ្ញុំទិញកាប់ហ្នឹងមករៀនតាមគាត់ដល់រួចពីហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ជួនបានឥឡូវដែលសោះរៀនខ្ញុំនិយាយថាប្រហែលក្មួយវិសាលថាខ្លះមិនទាន់បានមកកណាត់ផងខ្ញុំបញ្យល់ដែរថាបើចាប់ជួនបានដល់ខំទៅទិញកាប់ហ្នឹងឲ្យច្រើនទៅលោកតាស្មាតតាចូលលោកតាក៏ទៅទិញកាប់វិញលោកតាអត់បានមើល អត់បានប៉ុន្តែមានបងមានប្អូនមានមីមានបែបថាពូអត់ទៅជាអក្សរអត់គេអានឲ្យស្ដាប់អត់ខ្ញុំឲ្យទៅទីចាំបាន So when I was young I learned it from my master I start singing and like half an hour later then I ran out of word I ran out of rhyming word to say so it's always hard so I asked my master who is actually my uncle and he say you just try to learn the poetry, the poem as much as you can. So just try to get the book and learn it. So I get a lot of books and then my relative, my brother, my sister, my cousin read them to me. And they read them to me and I try to remember, memorize it and a lot, again and again and again and again and I just develop this rhyming vocabulary. Can we hear some more music? Maybe with your students? Chúng là lúc ta con ơi lúc ta bằng hai bọt ấy muốiแต่bằng haiแต่mà clear bạn đấy làm vậy ở còn cái này việc vừa bọt năng đại ta đôi ca này nhiều kêu bao lúc ta còn nghiên lúc ta vô trong vậy ha lúc ta ly một có ly lúc ta ly lên cùng ly mà chót ly là bằng ly mà ly tới hay cô cầm nâng hay ôi việc vừa ta lúc ta ở đôi cái lại mình đặt ly thì cái cùng cho nên đi trong riêng cái lúc ta đôi lúc ta riêng cái lúc ta mà hai tôi như vậy con đó
จะไปพร้อมชีวิตพร้อมกันมันเลยยืนได้ยังไหม អត់ទេយកតែឃ្លៀងទេ យល់ព្រៃ លេ ទេ ងតែថាឃ្លៀងទេ បាទ ប៉ុន្តែសុំតែមកឃ្លៀសិន You want to call your មកគ្រាទៅไปមកគ្រាអត់មានជ្រៀងទេ អត់មានច្រៀងទេ បាទចឹងបាន Too hard, too hard. ពិបាកពេក យកមកព្រៃយកទៅ ចឹងឲ្យមានអីដែលថាផ្លូវកុំឲ្យពិបាកផ្លូវផ្លូវទីបាន អានេះចាប់ដើមខ្ញុំចាប់ដើមមករៀនពីខ្ញុំគាត់ទៅអត់ខ្ញុំទៅទីបានណា បាទ ណា So this is how I learn from my master សុំម្ដងលោកតា Everybody, instruments out, but stay in the audience for now. ចឹងសុំម្ដងទៀតហើយតែមើលគេធ្វើតាមសុំគុំតអត់តា អានោះខ្លីណា សុំបាយគុំតអត់តា So ready Give a second. សុំមកពេលតាមើលគេដកដាវនោះសិនគេដក មានកូនសិស្សគេច្រើនថាមានហ្គីតាមានសាក់សូហ្វូមានហ្គីតាមានសាក់សូហ្វូមានអីគេទៅតាមលោកតា មកបាទយកគាត់និយាយបាយខ្ញុំទៅរកមកតាទៀត These are sharp. ខ្ញុំលោកតាសុំមកឃ្លៀងបាទហើយពួករៀនកូនចាស់ ខ្លីទេណា បាទសុំតា គ្រាបន្តឲ្យនៅគ្រាហ្នឹងអត់ដែរ ឃ្លៀងបន្តមក ចឹងហ៎ បន្តទៀតហើយ សុំចៃអស់ អត់អីទេគាត់ ខ្ញុំសុំម្ដងទៀតក៏បាន លោកតាបាច់លេងយឺតលេងធម្មតាក៏បាន Cái này trong khối mình đang tại tại bạn lại trong khối mình có đánh bạc liền mấy cái bạn không có về tôi còn kia to vì nên cái to mà bạn xa đó bạn lại to nữa នឹងខ្ញុំលោកក៏បងមិនចាំខ្ញុំរួអត់ឃើញតែសុំដល់លើជាមួយអានេះមិនបែកតែចាំហើយមិនបែកចាំ
bit more. Chắc là không quen, không đi quen mà người Việt Nam quen. ណា Không quen là quen. ឥឡូវខ្ញុំតែនេះមិនឆក់ទៅឲ្យគាត់ធ្វើតាមខ្ញុំបត់ខាត់ជាដដែលទេ Vâng,ខ្ញុំចង់ឲ្យនៅអូនប្អូនចាប់ពីដើមមើលហើយគឺសោតមកហើយបង He's asking if you remember the first part, the beginning of it. Can you try again? Let's do it oneមួយវិសាលខ្ញុំដែលស្ដាប់ដែលគាត់ធ្វើទៅព្រមគ្នាអញ្ចឹងគឺជាប្រលោះណាស់ខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរវាមិនទៅព្រមគ្នា So he said you guys did a good job. So beautiful. So impressed by that.